kufa wakikula popcorns, mimi nakwambia. Umenimaliza. Unajua wacheni niwaambie, mnajua kitu yenye inanishangaza mimi kama Mkenya ni venye Wakenya wanapuuzilia haya mambo ambayo tunayazungumza. Mimi nimeshtuka. Juu hata naona Jumapili sasa naweza enda kanisa nihubiri kidogo sasa, juu kanisa imeanza kukubaliana na sisi. Kitu yenye naona hii movement sisi ni manabii. Na msiniambie ni hallucination. Wewe wacha kucheka, mute. Cheka kama umemute. Mimi kwanza Wairimu. Muniambie hizi ama ni hallucination ama ni aje? Hii movement ni kama dawa kweni nabii. Dawa kuna John nilikuwa nimekaa chini umefanya nikaamuka. You see what dawa? Hata mimi nashangaa sasa kila mtu ni nabii kama ujui. Nasikia tu kila mtu anaamka anasema yeye ni nabii. Mnajua? Acha tu hata niaje hapo. It is becoming messy. Yes, it's becoming messy. Unajua kitu yenye inanishangaza na hawa wachungaji. Sisi tulikuwa sijui ngapi tumeanza complain huko April, tulianza kupiga hii mdomo April huko. Kanisa inatuambia hapana, vijana mnapiga kelele, peeni hao viongozi nafasi. Wakuja tukaandamana. Katuambia peeni viongozi nafasi. Tukaenda tumetokea mpaka 8 tukapigwa. Tukashindwa ni aje. Kwanza 8 ndio utajua watu wa kusema tutokee. Na unaenda unajipata. 8 wacha nikwambie. Walikuwa wamejipanga. Unajua walikuwa mpaka wametoka mashambani. Yaani wote wameletwa Nairobi. Wa prison wote wako Tao. Ulikuwa unaangalia hivi mzee, unashangaa. Unaona Blue Boy kule, unaona Jango. Sasa wachungaji mpaka Ole Sapit, bishop wangu Ole Sapit ameongea. Sisi take responsibility kidogo, hatufikangi pamoja. As in, mimi na wote wako kwa speaker panel wanaweza enda kesho streets, lakini hatutaipatana kwa sababu umefika saa ngapi? Mimi nawaambia ile siku 25th June tulikuwa tunajua hiyo kitu inasomwa 2 PM na tukaingia kama nyuki 2 PM. Otherwise I will take the responsibility ya street yenye hatuingiangi the same time. Mnajipatanga watu kidogo kidogo na ni rahisi kushikwa sana mkiwa watu wanne. Tuseme hivi, mimi for sure my analysis ni the country is not yet ready for another maandamano. So whatever we'll be doing kama kuenda on Friday, hata usiite maandamano, we are just going to submit a petition. That's simple. But the real man. Good evening. Karibu upward. Tusikize kidogo. Dawak. At the same time, remember ile time to reshare number heshimiwa wetu. These other people, MPs. Okay, thank you. Hivi mimi sikujua itafika mahali nichukue katiba ya nchi yetu na ipitia kama pastor vile anapitia Biblia. But hapo ndio nimefika saizi, like unaishinda na katiba kwa sababu unataka kujua ukweli ya hii kitu. Guys, katiba yetu imebadilishwa mbaya sana. Katiba yetu imebadilishwa sana. Kuna article 9 ambayo inaongelea mambo na national symbols. Kipengele ya 3 inaongelea about national days. Madaraka Day, Mashujaa Day, Jamhuri Day. Hizi vitu zilishachezwa tu nayo. Kuna mavitu tumeletewa hapa hivi, utamaduni day, sijui nini. These guys wanachezea katiba yenye iliundwa na imekuwa existing. Na wanafanya hizi vitu zote without our consent kama wa Kenya. Without our consent.
it is high time for us to go to the portal ya government and we do as many petition as possible. Now, every petition and una petition, tutapanga. Dawat, let us come with a procedure. Tupange petitions zetu zote. Then, kuna petitions zenye ni very important. Kama hii ya leo, it is very kwa sababu hakuna vile watu wanaweza amend our constitution without our consent. Way. How are we going to do it in a very professional way? Tumeangalia. These people wanna create kitu inaitwa one. Hasira. Inajua tukikasirika nao na hasira, hapo ndo wanatuita sisi ni magoons. Tusiende direction yao watu. Let us just be sober in mind and let us change this thing. Let us change the movement. Tusiende direction yenye wanapeleka movement. Kuna direction yenye wa jamaa wanataka movement iende. Let us sober up our mind na tutulie. Like sometimes, hata kama wanasemanga wamekushika uko uchi, sometimes jifanye ni kama hujajua uko uchi na ukauke tu hivyo. Sometimes jifanye ni hujajua uko uchi na ukauke tu hivyo. Because imefika point one, sisi kama vijana inabidi tumesober up. I just want everyone to sober up. Just sober up. Usikuje na hasira, usikuje na anything, just sober up na utulie. Then tupange hii kitu vizuri. One, we need petitions so that even the person mwenye anaenda nayo kwa judiciary atakuwa na evidence kwamba wananchi wamekataa hii uongozi yenye iko. And the only way ya kuonesha kwamba wananchi wamekataa hii uongozi yenye iko ni more than 2 million petitions zikuwe pale. Kwa sababu ukiangalia vizuri sana katiba inasema if unaweza kuwa na signature ya watu 2 million umetoa hiyo government itaanguka. So if we will have 2 million petitions zimeenda kwa Senate na zimeenda kwa national government, mjue mmeangusha hii kitu. So we need to make sure that we have a system ya kupetition na hizo petition zote tuzisanye. Hata kama tutabeba na lori 10, wacha zote ziende huko. Real people, real votes, real IDs, real signatures. Then tutafute lawyer wa kupeleka hizo vitu kwa mahakama. Na tuambie tumepetition, hatutaki hii na hii na hii ibadilishwe, lakini ilibadilishwa. So because wamechange without our consent, sisi wenyewe tumeamua kufanya tu. Our MPs and our senators, they are not representing our people. They are not talking what the people are sending them to do. So let us now send our document to that house. Wakutane nazo huko. Good. I'll still come back to you. Thank you. Guys, mnajua hata moderators mmejipata nyinyi wote chini kumburu. Guys, don't worry. Sometimes nimeona sura zingine mpya nikasema yo. Sisi wengine bado tutarudi, wacha tuwasikia. Lucy, good afternoon. Lucy Wilson. Oh, pole. Nimekuwa unmute please. Lucy, unmute please. Nimejipata nimecommit tena. Unmute yourself. Hey guys, hello. Yes, Mrasha. According to me, Mnanisikia sasa? Sasa tunakusikia. Okay, habari zenu? Nzuri sana. Nilikuwa
Nilikuwa nataka kuongelea juu ya sijui kama ni huyu Lisa ama ni huyu mwingine alikuwa anaongea juu ya ama ni ya iko na echo. There is something alisema very important na nikaona hiyo kitu ndio will happen all the time, mpaka nikajiuliza, oh no wonder hiyo kitu will happen all the time. Sijui kama mume notice saa zote za maandamano police wanachukua hizo placard all the time. Ni kakaratasi, lakini that's the first thing wanakuanga wanachukua before hata wachukue mtu. Na huyo kijana akasema ati tukienda maandamano tunakuwa na placards, na hizo placards zinaambia the military we need help, na hatuna silaha and we need help, and that is very important, kwa sababu nikaona askari saa zote wanachukuanga hizo placards. Ndio nikaona kuna ile kitu wanaelewa, they want to remove hizo placards ndio military haiwezi kuja because hatujaitisha help. Nikaona hiyo kitu ni muhimu sana. Ndio nilikuwa nataka kuelezea hiyo, watu wakienda maandamano, hata mtu akiwa na flag, unakuwa na karatasi inasema I'm not armed, na can we get help from the military or something. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusema. Good, thank you. Mrasha. Yes, unajua mimi nilikuwa naonelea kwanza hii story kwanza na IEBC hiyo ndio kitu nilikuwa nataka tuishughulikie before tufike 2027 so that tukua tunampush tukijua tuko na IEBC. Uko pande gani Mrasha? Uko pande gani ya Kenya? Eldoret. So that tukijua tunapush government yenye tunajua 2027 tuko sure na election itafanyika, lakini tuwezi push to government 2027 na IEBC. Hiyo ndio kitu nilikuwa naonelea Morara kwanza angepush so that sisi tukue behind yeye. Jerry. Yes. Mi nasema aje, hii gava hata hakuna haja tuipush ifike 2027 ati ifike election. Hii gava tunafaa kuipush iende nyumbani. Wote waende tu nyumbani, watu wachie nchi yetu. Kuna watu wenye wako busy sana, kuna watu wenye wako very eager kulead na wanaweza tu lead fiti sana, si hawa watu. And then hii vita sahi kuna vita inaendelea kwa hii movement, mara sijui nani ndo fake, nani ndo genuine. Hii kitu itatukolapsia movement. Movement itaenda tu hivyo, na by the time tunapigana hivyo ndo furaha ya huyu jamaa. Sisi by the time tumeconcentrate kwa kuangalia nani ndo genuine, nani ndo fake. Anaendelea tu na kazi yake tu. Anajua tu nyinyi focus tu kwa vita, lakini mimi nachapa tu kazi naenda na waibia. Kwanza hakuna kazi anachapa. Alafu hii ni movement iko mingi tu hapa social media. Huko ground tunafanya nini? Hiyo pia ni kitu tunafaa kujiuliza. Si kila mtu ako hapa ako na simu. Kuna tu mshosho tu mahali tu amekaa na ngojea tu 2027 yeye aende apigie huyo Ruto wake kura, ama hata kama ni mtu mwingine, ama hata kama ni ma-DVD atakuwa amevai ampigie tu kura. Hataki kujua hata huyu jamaa ametufanyia nini hii nchi. Atapiga tu kura juu ni mtu wetu, venye watu hufanyanga. Mimi ndo naweza sema tu. Thank you very much, Jerry. James the plumber.
James, are you here? If you're not here, Honorable Steve Musembi MCA. Musembi. Yes, how are you? I'm fine. Uko wazima? Wazima. Mimi kitu ambayo ningependa kuchangia kwenye huu mjadala, sisi kama vijana wa Kenya ama sisi kama wananchi, uko upande gani wa Kenya ndugu yangu? Mimi kwa saizi niko maeneo ya Nairobi. Lakini nyumbani ni kule Busia. Umenipata hapo? Yes, tap guys, tap the screen guys, tap the screen guys. Twende nakupata vizuri kaka. Mimi kitu ambayo hapo chini guys. Ruto must go. Twende kazi. Yes, honorable. Mimi kitu ambayo ningependa kuchangia ni kuwa huyu mtu hana nia ya kusaidia Wakenya. Hana nia ama hana ile roho ya kusaidia yule mwananchi wa kawaida ambaye alikuwa anasema kule ile wakati ambaye alikuwa na wania hii kiti. Hana nia ya kusaidia yule mama mboga, yule mtu ya bodaboda ama mwanafunzi ambaye yuko shuleni. So kitu ambayo tungefanya kama sisi watu ambao tunaumia, tukuje pamoja, tuweke mawazo pamoja, tujue tukienda hii direction tutaweza kutoa huyu mtu kwa kiti, na tusimruhusu kufika kwenye wakati wa uchaguzi, kwa sababu I'm very sure na ninataka niwahakikishie huyu mtu akiweza kufika wakati wa uchaguzi, ile IEBC ambaye atatengeneza watu ambaye ataweka pale, huyu si mtu ambaye tunamwamini kuwa kutakuwa na fair election wakati wa uchaguzi. So tukiamuka saa hizi, kama angalia saa hii wanataka kuongeza term limit ya kuongoza, uchaguzi itafika wakati gani? So tuamuke saa hizi ambayo hivi vitu zinataka kusetiwa, kupitishwa, tuamuke tupinge asubuhi na mapema. Hakuna vile mtu atajiongezea wakati ya kurule Kenya na sisi wananchi wa kawaida hapa tunaumia. Hakuna kitu ametufanyia under almost 3 years. Hakuna kitu amefanya. Kitu ambaye anaendelea kufanya ni kutuumiza, kutuangaisha. Tunalia machozi usiku na mchana. Paka tunashangaa, this is the kind of a person alitembeanga kila Jumapili kwa kila kanisa akicontribute sadaka na michango ya over 1 million. Anataka kurudisha ile pesa ambayo alikuwa ametoa. He's using the impeachment of Gachagua kutufinika macho na mambo mengine huko inaendelea. Saizi I'm very sure nimekuwa pesa zangu kwa NHIF. Niko sure nikienda hospitalini saizi, ile pesa ambayo nimekuwa nikisave kwa hiyo miaka yote, sitapata hata shilingi. Anaweza niambia amepeleka wapi? Ama ametumia, ameweka kwa mfuko yake ku bribe au amempeace na masenators kutoa Gachagua kwa kazi? After all, I didn't voted for those people. So tujue chenye tunafanya, tulete fikira zetu pamoja. Kwa sababu I'm very sure ifika pale atatukanyaga kama chochote tukubaliane. Na wacha niwaambie na ninaomba kitu moja. Hii mipango yetu isiwe tu matastuka. Network yako inakusumbua ndugu yangu. Network yako inakusumbua kidogo, and mimi nataka niwaambie Wakenya wenzetu, mnasikia Steve? Hiyo ndo feeling ya ground.
Hiyo ndo fearing ya ground. Hivyo ndo nataka muelewe, hivyo ndo ground iko. Kama ujui Kenya kuko aje, I hope uko hapa Sauti ya Kenya, hapa Dawak Media unasikia. Born of God. Huyu anajiita mtu wa kuzaliwa na Mungu. Niko hapa. Yeah, I want to say something. First of all, I want to talk about this military assistant. I was once serving. I stopped it. Inaitwa misuse. Lisa was talking over something very sensitive that I really request the members in the group, in the team, to be very sensitive, especially when we are given an internal aspect of what is happening. Because first of all, I realize whenever we are being given a taste of what is happening in the base, a lot of people want to know deeper, like they are asking questions as if they are what do we call these people? Lisa is back. He's there to support you. Guys, tap the screen, share the live. A lot of people are asking very many questions as if ni manini au ni wanahabari. They want to make sure wanatoa more information as if wanataka kuuza Lisa. So this thing, I want to talk, and please let us be very careful, especially for every member in this group and anybody who wants a revolution. Whenever there is an inside information, especially from our KDF or any secret service that wants to help us, please stop questioning to expose us. Because if you keep questioning him against what he's giving, he has the best of information. Let me tell you, there's a time when when Uhuru was in the seat, when barracks ya LD ilikuwa ina wanasafirisha easy weapons. There's a lot of shit that happened. And a lot of shit that was happening is now what is causing our country right now, leakage ya weapons. Whenever Lisa is giving you information, listen and don't ask who is a KDF here, who is who and who here. Don't ask that, because we are a lot of us in this team. We are a lot of us in this group. So just take what is being said, please, members. Chukua ile kitu yenye tunaambiwa, like tunaambiwa tuandike mabango, tukimbie street, wacha ikuwe hivyo. And then if you want to know something better, please erase to come a question in the group, alafu tuichangie sisi wote, ndio whoever is a military and whoever is not a military achangie, ndo tusikuwe tuna expose wase, because I am very sure we are not all of us here white as angels. Wengi wenye wamekuja hapa wamelipwa na Ruto. Like they want to get that small information, waende watengeneze mountain in our questionings. So please, if you get somebody who is questioning too much on the inside military yenye tunaambiwa what to do, huyo mtu atolewe kwa group mara hiyo ashukishwe. Hakuna kitu anatusaidia. Another thing on police brutality. Asking about why police are killing us, it's quite of something that we just know. It's not because they are not human. They are human, but they are pushed to do that because they are also playing in a way they want their jobs. When Ruto was becoming the president, more than 1,000 of police walikuwa wanasema Ruto akiingia unafanya nini, na resign. And I tell you the truth, a big number resigned, included. A big number resigned, and they are willing to give security to a member or people when you are chini ya ground wako tayari kukuwa protected. But the problem is, the more we are coming into protecting our own people, when wanataka kuliberate Kenya, sisi wenyewe tunatafuta wave yenye tutawaangamiza. We are leaking the information. Do you think being a manager is that easy? If we get one person who is standing like the moderator of this group, who is standing to give us a group, there is a possibility that there is a number of people who wants to make sure that you're not running this group. You know why? We are instinctively created to go against the right thing. Like most of us are tujaumbwa, like we are upright. Tunasikia like
tunasikia ukiniambia enda, kuna hiyo kiujinga kia kukanusha kinakwanga ndani yetu. Like ukiambiwa enda, you want to make jokes over everything. Like whenever you're doing the right thing, kuna wale wasi wenye waliumbwa tu go against that right thing. So we saying that Ruto must go. There is somebody too hapa hivi ajayeona ubaya wa Ruto, na hata umuonyesha hiyo ubaya na feel ni kama hiyo ubaya ni uzuri. So we are aware. So police killings or brutality inafaa tu kuisha, na sisi ndio tunafaa kuisukuma iishe, because hakuna mali tutashtaki kitu, because ndio wanajeshi wa kuja nje kuonyesha hey, now we have to protect our people, we have to protect mwananchi. Itakuwa imefika pale juu, itakuwa imefika mahali penye nobody is listening to us. Like right now no MP will listen to us. Tusidanganyane ati sijui tutapeleka petition isikizwe. Petition, those guys are married to Ruto. Before you take the petition, just like what happened to Gachagua, sijui petition yake ilichukuliwa late, sijui ABCD, whatever we are going to do will just happen the same way. So let's not lie to each other that we will take a petition and this petition will be listened to, and that our lawyer will stand for us, and that nobody is going to do this. We better create chaos, but we create chaos without guns and whatever. We create chaos with our banners. Like we make the country stand still. The army is ready to protect. The army is ready to come into the limelight, like into the face. So another talk is about IBC. This IBC thing, I told people before and I want to tell you today. Ruto will not create the IBC. That one should be put in the bank. And he don't want to create the IBC. Because one thing he knows, if he create the IBC, the petition will be taken and the rule of law must be followed. And he's avoiding as much as possible kuleta hii issue ya kucreate IBC, because anajua IBC ikiwa in, we will want IBC to act. And actually a lot of youth and rebellious people will come against him. Akina Wanjigi wanangojea tu ya IBC tengenezwe. Wanangoja tu IBC tengenezwa. Akina sisi, we are waiting for the IBC to be created so that we take our signatures. Do you think he's a fool to amend the IBC? He's not a fool. Another thing about the IBC, mark my words, today we are talking about this. The remember the Ose Kamago, what that thing in Kamago. I want to bring this into sense. The Ose Kamago will be under the IBC again. And Ose Kamago will be the Adani electronic thing. Inataka muisikie leo. The Ose Kamago thing that is going to happen in this country, there's no way when Ruto is still on power that we are going to vote mercilessly against him, iende pass. Adani is taking control of our airport. Adani is breaching our security out. Adani is going to control everything, even the IEBC issues. You will be voting, itapitia Adani, ndio irudi Kenya. So we'll have another Ose Kamago called Adani Kamago. Let's put this point blank. Then the fake and genuine thing about what has been talked here about those people who are standing against our brothers and sisters who are standing to protect the Gen Z injection thing or the Gen Z movement. Bro, whoever is fake is around you. Whoever is right is around you. And everybody is willing to bring change. The problem is money. Your brother is paid. Umeongea naye a few minutes ago, tuko kwa hii group, tumemaliza kuongea hivi pap. In few minutes amekuuza. In 10 minutes wamesema hii group kuna venye si sawa, wameanza kucomplain. There's people who are paid even to break this group. Just to complain. For no reason. And they are paid 200 shillings, 100, 1,000 shillings. Like, hata kama ni 20k. I'm asking a question. Will that 20,000 feed you and give you all you want? Will that 1,000 shilling give you everything? What's wrong with our youth? Something that happened in Narok was a foolish reflection of how we behave like zombies. How do you just stand and beat somebody for coming to create awareness?
for now, let us know. There is no Baba, there is no Ruto, there is nobody in the government willing to come out openly and tell us that whatever is happening in this and this, they will go sit down and disagree, then they will come out watupatie information kama hearsays. Wanatupatia information kama hearsays. Oh, tunasikia. Rather than msee atuambie there is a meeting that is going to happen, a call 1, 2, 3, 4, this is the Genesis, guys, go inject this thing in the team. Nothing like that. Wanakuja wanatuchezea. If we have to piga kura tena, my friends, let's burn it. Tuchome. Tuingie hata kama naingia na kama kuku yenye ina kichwa. Let's do it, because kama ni kuamend, my friend, or tupeane signatures, haita happen. Thank you for your time. Allow me to interject kidogo bwana host. Yes? Yes, I know. Yeah, kidogo. I want to support, and this is what makes me more proud when you find that people are coming out. I told you, we are not against you, we are for you. Na sasa because I'm inject kidogo, and I also need to add, because this issue of the IBC, I did not want to bring it that much because munasikia kuna wasaliti ndani yetu. I want also these members to ask themselves. In fact, let me put it, the way mumesikia mumeambiwa hapa, na born of God, that's the reality of it. Think of the IBC thing, it will not work. In fact, just to be more even precise, this judiciary you are seeing and you are running up and down, the judiciary as well has been hijacked. When you see, I don't know who did what and all that. When you listen to the CJ and you're not seeing her coming out, and in the near future she may resign, they are compelled to some levels. And as my brother born of God here has just said, there are some of the people who are born to do bad, whereas at the same time, there are those people who are born to do good. Now at least there is, yani kuna kitu sasa mnajaribu kuelewa. Mimi hata born of God, hata labda hatujuani probably, tupatane tu tujuane through uniform. But you know you can tell, the military is here with you. We are here for you, and I want to support what born of God has said. The only way now is street. Hakuna story ingine. Hizi stories are, people could not make this guy go. The only remaining way is the street peke yake. Thank you. Good. Jamal, hayuko. Jamal upo? Kama hayuko nitateremka huko chini kwa kiongozi mwingine anaitwa Tony. 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 Mnanisikia? Mnanisikia? Hello? Good. Yes, we can hear you. Yeah. Okay, I've heard you guys talk, and to be honest, vitu mnasema zina make a lot of sense. They carry a lot of weight, yeah? In support to that, let's first of all tufikirie tu hapo nyuma kidogo, because again, where we are right now, hatungekuwa hapa because so many people saw this thing coming. This guy was known before he even assumed office. Jama is a strategic kind of person. And to be honest, just like you guys been saying, you know watu hapa chini, hata wengi wamelipa kwa hizi social media platforms, where their job is to record everything you guys are saying and they take them to NIS. Some of you guys labda mtaanza kuangaliliwa nyuma wajue ni wewe ni nani, unatoka wapi, and that's why you see most of these guys mnapotea tu. All right? So now, let's ask ourselves these questions. Why is it that we're finding it easy to act out of emotions, knowing that with this kind of person who's so strategic, at a counter all the moves that everybody's trying to plan? He knows how to counter all these things. Can we sit back and ask ourselves, how can we operate without really coming to this kind of platform? Because this platform is open to everyone. Right now, what we're like 206. These 206 kind of people, those that you can't even see,
Everything that you guys are planning, saying, and orchestrating, suggesting. Now, this is what I'm saying. Before we got ourselves here, we know pretty well that this guy was not meant to be a good leader from the get-go. There are so many people for wonders. Kuna pata prophets walikuja hapa wakatuambia ni aje huu mtu atawamaliza. Na sasa tuko kwa process ya kumalizwa. And to those of us who did not support him, me, I've never supported him, I will never support him. I'm now sitting back, seeing the very people who supported him crying. And I'm asking myself, when we guys were trying to ask you guys not to support these guys, mbona mkusimama na sisi hiyo wakati? Because kwa sasa, tukisema tunataka kwanza strategize na wana mpango za kila mtu hapa. Because I will never support this guy. I don't even like seeing him. Let alone hata tina watch TV, tina ona news. Sijui ata kwanza kuongea. I always flip. That's how bad I don't like seeing this guy. But the bad thing is, there were people who were supporting him. Na bado kuna sympathizers, wale wanamsupport chini. It's just that now they don't support him because now ameshikana na nani na baba. If that is why you're deriving your emotions from, then hii kitu haita succeed. But if it's coming from a point where it first started from, because watu walijua vizuri kutoka kitambo, that this guy was not the right person, then we can easily move together. Because those that forewarned the people that supported him are now sitting back thinking, kama tuliwakataza mkakataa, sasa hizi tunaumia, wacha tukarangike sisi wote. Okay, we should come back and ask ourselves, what is it that we can do to make sure that those people that did not support him from the get-go, na sisi wenye tulimsupport hiyo wakati wa kwanza, we come and have the same idea, na tuko na the same agenda, so that we be able to move together as a force. Na huyu jamaa wanajua hivyo, wale hawakumsupport, now he's trying to befriend them. It will be easier for him to even buy them out. Na akwe wale watu ndio sawa wanasimama na yeye. Na wale nyo saizi walikuwa wamemsupport kwanza na sasa wataki kumsupport. Ndio akwe saizi wanakuwa wanaumiza waweke watu in a corner. For example, I'll be honest with you. It is easy for this guy to make it be a thing where, oh, Mount Kenya has always been leading us. You've had 3 presidents, so we're not going to give you a chance to lead again. Us guys, we've had 2, and it's okay if we pass it to someone else. Why? Because he knows that he's failing. He can easily do that. The question is, if we work together as Kenyans, let alone Story Gen Z, because Story Gen Z has now been manipulated. Let's move as Kenyans, because again, even the millennials are suffering. Even the alpha, what a suffer. If we come together and to share the same idea, and to say, akili yetu itakuwa pamoja. The problem is that they are not buying the idea. You see, it's not they are being discriminated. The problem, they are not buying the idea. They are. The problem is approach. If the approach is right, because again, this thing should actually be about the suffering of the common man, because all of us guys are in this. Whether you supported or you didn't support. Now that everybody is feeling the heat, can we now work from a point to make emotions candle and then to work na the heat that is now burning everyone? Wale watu wenye walikata kumsupport kwanza when he was going for the high seat, to waweke wa feel, okay, you know what, we are working with you guys concurrently, na sisi vile tunawak na nyipia mwak na sisi, in order to kuena a common goal. Because this thing will still not succeed if us guys, if what wanafanya wana operate differently. People are working out of emotions, and people are working out of emotions because they've been lied to. Yet everybody's suffering. Kuna watu wameambiwa sasa mabiashara zenyu zitaumia. And then now, because we all know that the Kikuyu community wengi wao ndio kwa biashara, alright? Auza washapewa hiyo uoga. Ndio waanze kureact out of emotions. And trust you me, someone will make money off the fear yenye washa implant kwa roho zao. Somebody will make money off that. Atambi, okay, tuanzeni kuweka pesa aside, ndio tuweze kufanya hivi tupushie agenda. But the truth of the matter is, if kweli kama tunaumia kama wa Kenya, then, oh, by the way, me see the Rikomondi. Someone is calling me a Rikomondi down here. I'm not a Rikomondi. Kama watu wanaumia kama wa Kenya, tupush agenda ya wa Kenya, wote wala wanaumia. It's ikuwe sababu ya sisi kama watu wa mlima, because sisi, honestly, me am a Luo. Come on, we felt the pain ya kuibiwa kura mara 3. It's worse off than seeing Gachagua going home. It's worse off, I'm telling you. So, being in a position whereby we are moving as Kenyans, sababu sisi wote sahi tunaumia, then that be the driving force. But not a thing where tutaanza kuita sijui as Gen Z, tutaanza kuita sijui watu wengine sijui wagani. No, this thing is about everybody. Saizi kuna maguka, saizi hawezi access hosi.
kuna shosho ya mtu mwenye atakufa, na mtu akikufa sababu hizi access madawa ni madawa for everybody. Hakuna kabila yenye inapewa na nyingine inanyimwa. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Okay, yo guys. Mimi naitwa host. Dennis. Jamaa, nimeweka hiyo namba yangu ya data hapo, lakini nimekuwa hapa host hawa watu hapa nimewahost na waelewa. Sisemi kitu. Jamal, assalamu alaikum. Alaikum assalam, my brother. Habari zenu? Nzuri sana, karibu sana. Samahani kidogo nilikuwa busy. Nawasikia hiyo maoni ambaye mnawapatia Wakenya ni maoni wazuri sana, mashallah. Sisi Wakenya tuwapendane. Unajua ujamaa za yes guys. Netoka. Hello? Tunakusikia. Yes brother, samahani kidogo, unajua nilikuwa kazi sasa nikakwambia. Umesema uko kaunti gani? Uko kaunti gani? Uko upande gani? Nairobi. Twende kazi ndugu yangu. Niko Nairobi brother. Guys. Sina neno, aendelee tu. Sisi tunasema tu Master Sakaya aende nyumbani kabisa. Thank you. Good. Hapa kuna mtu mwingine anaitwa Karisa. How are you? I'm good brother. How are you? Mimi niko salama. Mimi nimekuwa kwa live zako mingi sana. Point yangu, either we bring IBC or we don't bring IBC. Either we change the constitution or we don't. The main person here who is messing up the country is the head. Wana vile Imani Kichungu alisema, hii nyoka ondoa. Nyoka iko Gachagua. Yes, I don't support Gachagua because he has scandals, and the scandals, if some of the scandal have bitten a Kenyan, he's not good. Same, the kichwa mwenyewe sasa is making flashy deals for himself at the messes of Kenyans. Mimi nikisikia mtu akisema anataka sijui IBC, mbona haiko, nikuulize, ni mwaka gani Kenya using your ID ulienda kupiga kura na ikachagua president? It has never happened. It has never happened wakati wa Moi. It never happened wakati wa Kibaki. It has never happened wakati wa Uhuru. It has never happened wakati wa Ruto. So when we call upon reformation of IBC, it is going to be compromised. Ona vile Senate ilifanywa na bunge ilifanywa, the same thing is going to be compromised. How we are going to take this person home? There's a guy hapa amekuja kuongea vizuri, son of God. Huyu jamaa ni kaende. Drama after drama after drama after drama. Hakuna kitu nyingine tu mzee. Hata tukisema tuna file petitions, the best thing inakuonyesha kabisa, it's what's happening on the courts now. Nothing will happen. Nothing will happen because people are after money. So for this person, sorry to say, but this prayer I've been making it. Kama Mungu anasikiaga, hebu asikie. Kuna magonjwa mengi, kuna vitu mingi zinaweza toa watu. For me, anything that comes my way, it brings an impact of taking this man home, I'm into it. Karisa, uko kaunti gani? Sasa niko Kisumu. Oh, good. Guys, nataka watu waelewe kitu moja, sababu ya kuulizanga mtu ako kaunti gani. These are not a tribal platform, and nataka uone hao ni maoni ya watu wote. Tumetoka Garissa, tumeingia Kisumu. So, kila mtu ana feel. Imagine hivyo ndo watu wana feel. Na sasa katikati ya hao, kuna wale wenye sasa wamebebwa na ile upepo ingine ya siasa za kikabila.
Sasa tutashirikianaje kusaidia wale wakuja watuelewe? Nilisema at the end of the day, me what I'm fighting for from today, it's about the unity of our movement, regardless of everything. Do you know what I'm fighting for? Personally, what I'm fighting for? I'm fighting for those kids that we are going to give birth as a nation. What type of a country are we giving them? Look at the education sector. It's a mess. The hospital sector, it's a mess. The energy sector, it's private. Utapata pisi majob. What are we bringing for our kids? Okay, mababu zetu, they kept quiet or they did their best, if I may say so, but to me, I think they didn't. Should we put ourselves in the same shoes? People have died wakati wa Gen Z movement. Innocent lives were lost fighting for us. Imagine, say uko 20, uko 30, uko 40. Imagine on your 60s, unakumbuka there's a guy when I was young died because of me. We have to wake up and do this thing as Kenyans, as a whole. History. Another thing yenye mimi huwa kama it's a childish thing is the tribal thing, because yes, we'll fight for Gachagua, you'll fight for I don't know who you'll fight for because he is your tribe. But what are you gaining from that? You're gaining nothing. Hiyo tu kusema ni mtu wetu, so what? Akupi kazi, actually kumpigia simu, ni promise after promise. I have an uncle, personally I have an uncle, he's a governor in one of these counties in this country. There's no single thing I've got from him. So mtu akiniambia sijui ni mtu wetu, sijui, it's childish. Ni wewe kutengeza environment ya you'll work, get your money. Juu hakuna mtu akuja kupata pesa bure. So we need to wake up. Our sisters, our brothers, our uncles, our aunts. Hii kitu Morara anafanya, if he's very genuine, he's doing it from his heart. I salute him, I support him. But no, isikue tena, kuna mtu hapo nyuma kuna mkono yake anamsupport. Morara anasapotiwa na Wakenya, namba yake ya M-Pesa iko hapo. I have his number, but unajua hii Kenya iko na mambo mingi. Okay, I don't talk about Morara. No, let me tell you something before hata uendelee. Kila kitu nimeambia watu wasikue brainwashed na watu wa government ama bloggers wa government ati kuonyeshwa Morara ako sponsored na mtu. Wakenya ndo wanamsponsor, mpaka wengine wanaanza tena kumuita conman. Unaona? Na hii pesa yeye anapewa na Wakenya. Na nikasema hakuna venye government inaweza sponsor ati Morara iji-expose. Ijivue nguo, yani ni kulipa univue nguo mbele ya umma. Kuna hiyo narrative ilikuwa inaanza kuingizwa na watu. Yani government inaweza jivue, yani inaweza jianika iseme hapa tulikula pesa, hapa tulikula pesa, hapa tulikula pesa. Mimi, I will never support this man because there are many things that I won't support. Because there are a lot of things when I was growing up, I have seen, I've heard that he's very responsible of. I won't say he's that, but look at Muhammad Ali. There's a time he was doing these documentaries of his, and he talked about Jacob Juma. He came and talked about Msando. All these, they were reflecting back on the snake. So, nakupenda tu hivyo hata kama unanifuruga. Dawak, can I remind people what we want? Asubuhi tulikuwa hapa. In the morning we were here and we discussed how we are going to bring people to work Anyone together. Anyone who is against Morara, I'm not with him. Yes, we were here tukasema we want to